nicely for Krishna's pleasure. И когда мы проводим киртан, мы должны быть уверены, что мы его проводим очень хорошо ради And we удовлетворения. can see that if we have that mentality, then everything will work very nicely in the kirtan. Если у нас будет такое настроение, тогда все на киртане будет проходить очень хорошо. We'll all dance together, Все будем танцевать вместе, things will become very ecstatic. и все станет очень экстатично. You have good consciousness. У нас будет очень хорошее сознание. Okay. All right, so the kirtan player. I think that would have been better. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Gopi Janapalava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Ballabha Girivardhari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Tiravana Chari Tiravana Chari Jamuna
Против? Вот. А русского нет? А русского нет? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ayajayat. 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 Dharmasutam. Dharmasutam. Ayajayat Dharmasutam. Ayajayat Dharmasutam. Ashvamedais. Ashvamedais. Tribir. Tribir. Vibhu. Vibhu. Ashvamedais Tribir Vibhu. Ashvamedais Tribir Vibhu. So. Pi. Shamam. Anujai. Rakshan. So Pikshman Anujai Rakshan. Rime. Vishnam. Anuvrata. Ayajaya Dharmasutam. Ashvamedais Tribir Vibhu. So Piksham Anujai Rakshan. Rime Krishna Manuvrata. Ayajayat. Велел совершить Dharmasutam. сыну Дharmi, Махараджу Юдхиштхире, Ashvamedai. принеся в жертву коней, Tribi. Ты, Vibhu. Верховный Господь, Sa. Махараджа Юдхиштхире, Api. также Shmam. земля, Anujai. с помощью своих младших братьев, Rakshan. защищая, Rime. наслаждался, Krishnam. Кришна, Верховная Личность Бога, Anuvrata. вечный последователь. The Supreme Lord induced the son of Dharma to perform 3 horse sacrifices, and Maharaj Yudhisthira, constantly following Krishna, the personality of Godhead, protected and enjoyed the earth, assisted by his younger brothers. Верховный Господь побудил сына Дхармы совершить 3 жертвоприношения коня. Так Махараджа Юдхиштхира, всегда во всем послушный Кришне, Верховной Личности Бога, с помощью своих младших братьев защищал землю и наслаждался ее дарами. Maharaj Yudhisthira was the ideal monarchical representative on the earth because he was a constant follower of the Supreme Lord Sri Krishna. Махараджа Юдхиштхира был идеальным монархом, представителем Бога на земле, потому что всегда и во всем был послушен Верховному Господу Шри Кришне. As stated in the Vedas, Isa Upanishad, the Lord is the proprietor of the entire
manifested cosmic creation, which presents a chance for the conditioned souls to revive their eternal relationship with the Lord and thus go back to God and back home. Как сказано в Ведах и Шупанишад, все проявленное мироздание, дающее обусловленным душам возможность восстановить свои вечные отношения с Господом и благодаря этому вернуться домой к Богу, принадлежит Господу. The whole system of the material world is arranged with that program and plan. Весь материальный мир устроен в соответствии с этим замыслом и планом. Anyone who violates the plan is punished by the laws of nature, which is acting by the direction of the Supreme Lord. И те, кто препятствует осуществлению этого плана, наказывают законы природы, исполняющие волю Верховного Господа. Maharaj Yudhisthira was installed on the throne of the earth as the representative of the Lord. Махараджа Юдхиштхира правил землей от имени Господа, как его представитель. The king is always expected to be the representative of the Lord. Царь должен быть представителем Господа на земле. Perfect monarchy necessitates representation of the supreme will of the Lord. And Maharaj Yudhisthira was the ideal monarch on this supreme principle. Both the king and the subjects were happy in the discharge of worldly duties and thus protection of the citizens and the enjoyment of natural life with full cooperation of material nature, followed in the reign of Maharaj Yudhisthira and his worthy descendants like Maharaj Krishna. Совершенная монархия – это всегда выражение высшей воли Господа. И Махараджа Юдхиштхира был идеальным монархом, правившим землей на основе этого высшего принципа. Исполняя свои повседневные обязанности, царь и его подданные были счастливы. Поэтому в царствовании Махараджа Юдхиштхиры и его достойных потомков Махараджа Парикшита и других люди чувствовали себя защищенными и жили естественной и счастливой жизнью, в полной гармонии с материальной природой. Srila Prabhupada is giving here comment on what is the actual position of the leader. И Шрила Прабхупада комментирует здесь истинное положение лидера. And he explains that the ideal monarch or the ideal king is the perfect representative of the Lord. И он объясняет, что идеальный царь или идеальный монарх является совершенным представителем Бога. Meaning that the ideal king, he will arrange everything in his kingdom. Это означает, что идеальный царь, он все устраивает в своем царстве так, So that people will be able to follow their duties according to Varna and Ashram. что люди могут следовать своим обязанностям в соответствии с Варной и Ашрамом. People will have the chance to hear the systematic glorification of Krishna. И у этих людей будет возможность систематически слушать прославление Кришны. People will have the chance to have their dormant consciousness of Krishna awakened. У людей будет шанс пробудить их дремлющее сознание Кришны. And people will have the chance to return back to Godhead. И у людей будет шанс вернуться назад к Богу. Srila Prabhupada says that this is the purpose of the manifested material cosmos. И Шрила Прабхупада сказал, что это является целью проявления этого материального космоса. That we should understand that the Lord is the proprietor of everything. Мы должны понять, что Господу принадлежит все. This is the concept of Ishavashyam, or God-centered society, that's presented by the Lord in the Isa Upanishad. Такова концепция Ишаваси или обществе, центром которого является Господь, как это представлено в Ишупанишад. It says that everything within this entire material world is owned and controlled by the Lord. Там говорится, что все внутри этого материального мира принадлежит Господу и контролируется им. How does the Lord personally control everything within this world? И каким же образом Господь лично контролирует все в этом мире? Is it that the Lord is personally coming and rolling up his sleeves and getting his hands involved in the dirt of material existence? Означает ли это, что Господь, Он приходит сюда, закатывает рукава и начинает править материальным существованием, делами? Or is it when the Lord is performing pastimes in Goloka Vrindavan? Или когда Господь, Он выполняет свои игры на горах Вриндаване, проводит. And there's a problem in the material world. И в материальном мире появляются какие-то проблемы. That the Lord turns to
his girlfriends. Означает ли это, что Господь Он поворачивается к твоим And подружкам he says, excuse me, и говорит, извините меня, but I have to go down to Novoyamyshevo right now но мне прямо сейчас надо отправиться в Новоямышево, because there's some problems down there. поскольку там какие-то проблемы. But I'll be back in 5 minutes. Я через 5 минут вернусь. No, the Lord doesn't do like that. Нет, Господь так не поступает. But the Lord, He controls the material cosmos through the expansion of His potencies. И Господь, Он контролирует материальный космос посредством экспансии своих энергий. Moreover, in the Bhagavad Gita, the Lord explains that He controls the entire material cosmos simply by a glance. И более того, Господь в Бхагавад-гите Господь говорит, что Он контролирует всю материальную природу лишь своим взглядом. Krishna says, Maya yakshena prakriti suyate sacharacharam. He says that by my adyaksha, or by my glance, I'm controlling all the workings of the material world. Кришна говорит, что посредством моей адьякши или моим взглядом я контролирую всю деятельность, происходящую в материальном мире. In Bhagavad Gita, the Lord explains how material energy is His potency. И в Бхагавад-гите Господь также объясняет, что материальная энергия является одной из Его энергий. He explains that in the 7th chapter of Bhagavad Он Gita. объясняет это в 7 главе Бхагавад-гиты. Do you know what the verse is? Вы знаете этот стих? He says, Bhumirapo nalo vayu kamano budir evacha. Ahamkar itiyame bina prakitir ashtadai. He says that earth, water, fire, air, mind, intelligence, and ether, ego, these are all my separated energies. Он говорит, что земля, вода, огонь, эфир, воздух, эго, ум и разум – это все является моими отделенными энергиями. He says, then I have another energy, А также у меня есть еще одна другая энергия, which is called the living entity. которая называется живое существо. And he says that when the living entity and the material nature come in contact with one another, И он говорит, что когда материальная энергия и живое существо соприкасаются друг с другом, then the material cosmos is set into action. тогда начинает действовать материальный космос. He says, it's all my energy. И он говорит, что все это моя And энергия. this is the actual vision of a devotee. И таково истинное видение преданного. We understand that nothing is separate from the Lord, Мы понимаем, что ничего не отделено от Господа. that it's all His potency. Все это Его энергии. So one is an ideal devotee, И идеальный преданный, or one is an ideal leader in или society. идеальный лидер общества. He'll teach everyone how everything is the Lord's potency. Он учит каждого тому, что обучает каждого тому, что все является энергией Господа. And being Lord's potency, it should be utilized solely in the service of the Lord. И поскольку все является энергией Господа, это нам необходимо использовать только в служении Ему. Otherwise, if I take from the Lord to use for my own sense gratification, Иначе, если человек будет просто брать у Господа и использовать это для своего чувственного наслаждения, then I'll be known as a thief, тогда если я буду так поступать, я буду известен как вор, because I'll be violating the arrangement of the Lord. поскольку я буду нарушать законы Господа. And we know that in every society, when a person is a thief, the person becomes punished. Мы знаем, что в любом обществе, если человек является вором, если он ворует, то его накажут. Of course, a person may steal something, Конечно, человек может украсть что-нибудь. and it may seem not to be caught immediately. И может казаться, что его сразу не поймали, But after some time, he may be sitting in his apartment, но через некоторое время он может сидеть у себя в квартире, и тут hear somebody knocking on the door, кто-то стучится ему в дверь, and it's the police. это полицейский. And they're saying, Mr. Triyuga, И они говорят, мистер Трiyuga, we know that you stole this. мы знаем, что вы украли, Now you have to go to prison. а теперь вам надо отправиться в тюрьму. So we may steal from the Lord, И мы можем украсть у Господа. and we may think that we're not being found out for stealing. И мы можем думать, что нас не поймают за это воровство. But there's so many witnesses Но существует так много свидетельств, that are witnessing everything that we do. Свидетели, которые следят за всем, что мы делаем. The super soul within is witnessing everything that we do. Сверхдуша нас свидетельствует все, что мы делаем. The sun, the moon, they're witnessing everything that we do. Солнце и луна, они свидетельствуют все наши The wind поступки. is witnessing everything that we do. Ветер также свидетельствует наши поступки. We can't do anything without being found out. Мы не можем делать ничего, чтобы об этом кто-либо не узнал. And
due to violating the laws of the Lord, Из-за того, что мы нарушаем законы Господа, will be punished. мы будем наказаны. Will be punished by the laws of material nature. Мы будем наказаны законами материальной природы. The laws are strict, Законы очень строги. just like during the time of Soviet regime. Так же, как во время советского режима. The laws were very strict. Законы были очень строги. When Stalin was alive, the laws were very, very strict. Когда был жив Сталин, законы были очень-очень суровые. I met a devotee one time. He told me about his grandfather. И однажды один преданный рассказал мне о своем дедушке. You know, one day Однажды his grandfather got locked inside of his apartment, его дедушку заперли в его квартире, and it was time for his grandfather to go to work, а ему уже пора было идти на работу, and he couldn't get out of the apartment, и он не мог выйти из квартиры. and he was in terrible anxiety И он был в ужасном беспокойстве, because he knew that if he didn't turn up for work one day поскольку он знал, что если он один день не явится на работу, in the night, there would be the knock on his apartment door, тогда вечером постучатся ему в дверь and they would take him to Siberia. и отвезут его в Сибирь. You know, so the man actually jumped off of his balcony И он спрыгнул со своего балкона, этот человек, so he could try to make it to work on time. чтобы успеть на работу So вовремя. strict were the laws Такие строгие были законы, that you couldn't deviate. что вы даже не могли отклониться от Otherwise, you условий, get punished. иначе бы вас наказали. So material nature is like that also. И материальная природа, она подобна этому. Laws are very, 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 very strict. Законы очень-очень-очень строгие. And if we deviate from the law, we'll be punished. И если мы отклоняемся от выполнения законов, нас What накажут. is the punishment? Каково наказание? In Bhagavad Gita, Krishna says, Ashradadana Purusha, Dharmasya Parantapa, Apapyamam Nivartante, Mrityu Samsara Varmani. That if we don't follow the Lord's instructions with faith, И в Бхагавад-гите говорится, что если мы не следуем наставлениям Господа с верой, then we'll never actually achieve the Lord. тогда мы на самом деле мы никогда не достигнем Господа. But the punishment will be Mrityu Samsara Varmani, И наказательством будет Мритью Самсара Вартмани, which means repeated birth and death of что the означает, world. что означает повторяющееся рождение и смерти в этом материальном мире. So, an ideal devotee or an ideal king Идеальный преданный или идеальный царь will understand, what is the purpose of material existence. понимает, что является целью материального существования. Our purpose is not to come here and try to create a wonderful situation of material enjoyment. Наша цель не то, чтобы прийти в этот мир и пытаться сотворить положение материального наслаждения And forget about the real purpose of life. и забыть об истинной цели жизни. It's just like if I came to Pavlodar Так же, как если бы я приехал в Павлодар and if I just stayed in my room и просто сидел в своей комнате and tried to make my room nicer and nicer и пытался все украшать свою комнату, делать ее все лучше и лучше, and didn't go to do the work that I'm supposed to do, и не отправлялся выполнять работу, которую я предназначен, then it would be known as a waste of time. тогда это называлось бы тратой времени. I'd actually be missing the goal of what I'm supposed to be doing. Это на самом деле я пропускал бы ту цель, ради которой я должен выполнять. So our actual goal is to awaken our dormant Krishna consciousness. Истинной целью является пробудить наше дремлющее сознание Кришны. So we should work very diligently at that. И мы должны очень-очень усердно работать над этим приверженно. Text number 19. Bhagavan api vishpatman lokaveda patanuga kaman shishi vidwaratyam ashakta sankayamashkita. Simultaneously, the personality of Godhead enjoyed life in the city of Dwarka strictly in conformity with the Vedic customs of society. He was situated in detachment and knowledge as enunciated by the Sankhya system of philosophy. А тем временем Господь наслаждался жизнью в Двараке, строго следуя всем обычаям ведического общества. Как предписывает философия Санхи, он действовал на основе совершенного знания и руководствовался своей жизнью принципом непривязанности. While Maharaj Yudhisthira was the emperor of the earth,
Lord Shri Krishna was the king of Dwarka. It was known as Dwarkadish. В то время, когда миром правил Махараджа Юдхиштхира, Господь Кришна был царем Двараки и носил титул Дваркадиши. Like other subordinate kings, he was under the regime of Maharaj Yudhisthira. Подобно другим вассальным царям, он подчинялся власти Махараджа Юдхиштхира. Although Lord Shri Krishna is the supreme enjoyer of the entire creation, while he was on this earth, he never violated the principles of Vedic injunctions, because they are the guides for human life. Несмотря на то, что Господь Кришна, верховный владыка всего творения, во время своего пребывания на земле он никогда не нарушал ведических предписаний, в соответствии с которыми должна строиться жизнь каждого человека. That's a nice point, that Yudhisthira Maharaj was the king of the world. Очень интересный момент. Юдхиштхира Махараджа был царем всего мира. And Krishna acted as a subordinate king to Yudhisthira Maharaj. А Кришна, он как бы являлся вассальным царем Юдхиштхира Махараджа. This is how ideal is Lord Krishna's behavior. И вот настолько идеально поведение Господа Кришны. And he's actually a perfect follower of Dharma. Он на самом деле в совершенстве следует Дхарме. So he performed in that way, or he acted in that way, to give instruction to all of us how we're supposed to behave. И он выполнял свои обязанности и действовал таким образом, чтобы показать нам, как должны вести себя мы. That we're supposed to follow authority in society, follow authority, Что мы должны следовать авторитетам общества. and never violate the principles of the Vedic instructions. И никогда не нарушать принципы ведических предписаний. Regulated human life according to the Vedic principles, which are based on the system of knowledge called Sankhya, is the real way of enjoyment of the necessities of life. Чтобы полностью удовлетворить свои потребности и наслаждаться жизнью, человек должен придерживаться ведических принципов, основанных на системе знаний, которые называют философией Санхи. Without such knowledge, detachment, and customs, the so-called human civilization is no more than animal society of eat, drink, be merry, and enjoy. Человеческая цивилизация, в которой отсутствует это знание, непривязанность к ведические традиции, превращается в общество животных, чья жизнь сводится к тому, чтобы есть, пить, веселиться и наслаждаться. So, Prabhupada says it again right here. И опять Прабхупада говорит здесь это. Without Vedic culture, human society is animal society. Без ведической культуры человеческое общество подобно обществу животных. This is like a big inspiration for our preaching. И это должно очень сильно вдохновлять нас на проповедь. Oftentimes in Bhagavatam, Prabhupada says that they are animals that look like men. Очень часто Прабхупада говорит в Бхагаватам, что это животные, которые выглядят как люди. Prabhupada speaks very strongly. Прабхупада очень строго говорит. So we actually have an animal society that we're living in. И мы на самом деле живем в животном обществе. What is the goal of Vedas? Какова цель Вед? Yuga. Цель просто перевести людей обратно. Krishna says in Bhagavad Gita, Кришна говорит в Бхагавад-гите. Vedas to sarvar aham eva Vedya. I am the goal of the Vedas. Я цель Вед. So the goal of Vedas is to know Krishna as Lord. И цель Вед это понять, что Кришна является Господом. So civilized human society is a society which is based on knowing Krishna. И цивилизованное человеческое общество это общество, которое основано на том, чтобы постичь Кришну. And they're known as human beings. И такие люди известны как люди. But civilization as we know it today, Но в цивилизации, как она известна сегодня, Prabhupada says here, is based on eat, drink, be merry, and enjoy. Прабхупада говорит, что она основана на том, чтобы есть, пить, жениться и наслаждаться. In English we call that hedonism. По-английски мы называем это гедонизмом. Eat, drink, be merry, enjoy. Есть, пить, жениться, наслаждаться. Tomorrow you may die. И завтра вы можете умереть. Enjoy the pleasures of the body. Forget about everything else. Наслаждайтесь телом и не занимайтесь ничем другим. So that's another inspiration for us. Это тоже может вдохновлять нас. Because everyone in the Krishna consciousness movement is a preacher. Поскольку каждое движение сознания Кришны является проповедником. So this should give us inspiration
to engage more wholeheartedly in the preaching activities. Это должно давать нам вдохновение большим сердцем заниматься проповедью. Otherwise, we understand that human society is no more than just animal society. Иначе мы просто будем думать, что человеческое общество, оно лишь общество животных. The Lord was acting freely as He willed, yet by His practical example He taught not to lead a life which goes against the principles of detachment and knowledge. Обладая полной свободой, действуя в соответствии со своими желаниями, Господь тем временем на собственном примере учил людей действовать в своей жизни на основе совершенного знания и строго придерживаться принципа непривязанности. Attainment of knowledge and detachment, as very elaborately discussed in Sankhya philosophy, is the real perfection of life. Согласно философии, обрести знание и развитие отрешенной значит достичь истинного совершенства жизни. Этот путь достижения совершенства всесторонне освещается в философии Санхи. Knowledge means to know that the mission of the human life is to end all the miseries of material existence, and that in spite of having to fulfill the bodily necessities in a regulated way, one must be detached from such an animal life. Согласно философии Санхи, знанием обладает тот, кто понимает, что назначение человеческой жизни – положить конец всем страданиям материального существования. Кроме того, человек, обладающий знанием, удовлетворяет свои телесные потребности в соответствии с предписаниями вед, не привязываясь к этой стороне жизни. This is Lord's discussion to Arjuna in the 3rd chapter. И это Господь обсуждает с Арджуной в 3 главе. We have to work Мы должны трудиться, работать, because we have a body made of material nature, поскольку у нас тело состоит из материальной природы. and the material nature is working constantly. Материальная природа, она постоянно действует. In Bhagavad Gita, Krishna says you can't refrain from working for even a moment. И в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что вы не можете воздерживаться от работы даже на мгновение. He says, but a man who thinks that he's the doer of work, he's a donkey. Но он говорит, что человек, который думает, что он является производящим работу, тот является ослом. So all of the duties of life must be executed, И необходимо выполнять все обязанности своей жизни, but in a detached way. но в отреченном, в смысле отречения. And the Lord calls that Krishna И consciousness. Господь называет это сознанием Кришны. So here it says that knowledge means that we should know that the goal of life is to end the miseries of life. И здесь Господь говорит, что нам следует понять, что целью жизни является прекратить все страдания своей жизни. And we do that by fulfilling the material necessities of the body in a regulated fashion. И мы можем делать это, если будем выполнять потребности тела в такой регулярным образом. And Prabhupada concludes this purport. И Прабхупада заключает этот комментарий. Fulfilling the demands of the body is animal life, and fulfilling the mission of the spirit soul is a human mission. Удовлетворение потребностей тела – это принцип животного существования. Истинная цель жизни человека – это осуществление предназначения духовной души. Snigdha smita valokena vacha piyusha kalpaya charitrin anavadyena Sriniketana Chatmana. There was in his transcendental body the residence of the goddess of fortune, with his usual gentle and sweetly smiling face, his nectarian words, and his flawless character. Он пребывал там в своем прецедентном теле, которое является обителью богини процветания. Нежный лик Господа всегда озаряла ласковая улыбка. Его речи были подобны нектару, а нрав безупречен. In the previous verse, it is described that Lord Krishna, being situated in the truths of Sankhya philosophy, is detached from all kinds of matter. В предыдущем стихе говорилось о том, что Господь Кришна, в совершенстве знающий философию Санхи, отрешен от всего материального. In the present verse, it is described that he is the residence of the goddess of fortune. А в данном стихе его называют обителью богини процветания. These two things are not at all contradictory. Эти утверждения вовсе не противоречат друг другу. Lord Krishna is detached from the variegatedness of inferior nature, but he is in eternal
but he is in eternal blissful enjoyment of the spiritual nature or the internal potency. Не испытывая привязанности к многообразию низшей природы, Господь Кришна черпает вечное блаженство и наслаждение в духовной природе, своей внутренней энергии. One who has poor fund of knowledge cannot understand this distinction between the external and internal potency. Несведущие люди не могут понять разницу между внешней и внутренней энергией Господа. In the Bhagavad Gita, the internal potency is described as para prakriti. В Бхагавад-гите внутреннюю энергию Господа называют пара-пракрити. In the Vishnu Purana also, the internal potency of Vishnu is described as para shakti. В Вишну-Пуране внутреннюю энергию Вишну также именуют пара-шакти. The Lord is never detached from the association of para shakti. Господь и пара-шакти неразделимы. This para shakti and her manifestations are described in the Brahma Samhita as Ananda Chinmaya Ras Pratibhavita Vi. В Брахма-самхите о пара-шакти и ее проявлениях сказано следующее. The Lord is eternally joyful and cognizant in the taste derived from such transcendental bliss. Господь вечно исполнен радости и постоянно ощущает вкус трансцендентного блаженства. Negation of the variegatedness of inferior energy does not necessitate negation of the positive transcendental bliss of the spiritual world. Отрицание разнообразия низшей энергии не подразумевает отрицание абсолютного трансцендентного блаженства духовного мира. Therefore, the Lord's gentleness, His smile, His character, and everything related to Him are all transcendental. Таким образом, нежный лик Господа, Его улыбка, нрав и все, что связано с Ним, имеет трансцендентную природу. Such manifestations of the internal potency are the reality of which the material shadow is only a temporary representation from which everyone with proper knowledge must be detached. Подобные проявления внутренней энергии – это реальность, а эфемерный материальный мир – всего лишь временное отражение реальности. И человеку, обладающему истинным знанием, не подобает привязываться к нему. So Prabhupada quotes Brahma Samhita in this purport. И в этом комментарии Прабхупада цитирует Брахма-самхиту. So we've just jumped over to the Brahma Samhita. Сейчас мы вернемся к Брахма-самхите. And it says, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Abhis Ta Birya Eva Nijarupataya Kalabi Kaloka Eva Nivasat Yakilatama Bhuto Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, residing in his own realm, Goloka, который пребывает в своей обители Галоке, with Radha, вместе с Радой, resembling his own spiritual figure. форма которой похожа на его собственную духовную форму. The embodiment of the ecstatic potency, Воплощение экстатической энергии, possessed of 64 artistic activities, обладающий 64 различными качествами, in the company of her friends, вместе со своими подружками, the Sakis, саками, embodiments of the extensions of her bodily form, воплощениями экспансии ее телесных форм, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa, пронизанные и оживленные ever blissful spiritual его rasa. всеблаженной духовной расой. And this is a huge purport written by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И здесь есть огромный комментарий, написанный Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакур. So the Lord, the Lord is never impersonal. Господь никогда не является безличным. We understand that the Lord is eternally situated in spiritual nature. Мы понимаем, что Господь вечно находится в духовной природе. And He's full of joy and full of knowledge Он полон блаженства и радости, through tasting transcendental pleasure. блаженства и знаний, Tasting transcendental pleasure. черпает трансцендентное наслаждение.
that many times people want to negate spiritual existence Очень часто люди, они отрицают духовное существование, because they've had bad experience in this world of duality. поскольку у них был плохой опыт в этом мире двойственности. But Srila Prabhupada says here that this material existence is actually the perverted reflection of existence in the spiritual world. Но Шрила Прабхупада говорит, что это материальное существование является лишь искаженным отражением существования в духовном мире. The next verse. Следующий стих. The Lord enjoys his pastimes both in this world and in other worlds, higher planets, specifically in the association of the Jadu dynasty. Господь наслаждался своими играми, происходившими как в этом, так и в других мирах, на высших планетах, особенно теми, в которых участвовали члены рода Яду. At leisure hours offered by night, А ночью, в часы досуга, he enjoyed the friendship of conjugal love with women. он наслаждался женщинами супружеской любовью. The Lord enjoyed in this world with his pure devotees, Находясь в этом мире, Господь наслаждался обществом своих чистых преданных. although he is the personality of Godhead and is transcendental to all material attachment. He nevertheless exhibited much attachment for his pure devotees on the earth, as well as for the demigods who engage in his service in the heavenly planets, as powerful delegated directors in the management of all material activities. Кришна, Верховный Господь, трансцендентный ко всем материальным привязанностям. И тем не менее, находясь на земле, Он показал, насколько сильно Он привязан к своим чистым преданным, а также к полубогам, которые служат Ему на высших планетах, в качестве могущественных правителей, назначенных им управлять различными сферами материальной деятельности. He displayed special attachment for his family members, the Jadus, as well as for his 16,000 wives who had the opportunity to meet him in the leisure hours of the night. Особенно сильно он был привязан к своим родственникам Ядавам и к 16 тысячам своих жен, которые имели счастливую возможность встречаться с ним ночью, в часы досуга. All these attachments of the Lord are manifestations of his internal potency, of which the external potency is only a shadow representation. Подобные привязанности Господа – суть проявления Его внутренней энергии, бледным отражением которой является внешняя энергия. In the Skanda Purana, Prabhashkanda, in topics between Lord Shiva and glory, there is confirmation of his internal potential manifestations. Подтверждением существования проявленной внутренней энергии Господа мы находим в Прабхасе Канде Сканды Пураны, беседе между Господом Шивой и Гаурой. There is mention of the Lord's meeting with 16,000 Kahar damsels, although he is the Hamsa, transcendental supersoul and the maintainer of all living entities. Там сказано, что хотя Господь является трансцендентной сверхдушой, Хамсой и хранителем всех живых существ, Он приходил на свидание с 16 тысячами пастушек. The 16,000 Kahar damsels are a display of 16 varieties of internal potencies. 16 тысяч девушек-пастушек представляют собой проявление 16 видов Его внутренней энергии. This will be more elaborately explained in the 10th canto. Более подробно об этом рассказано в 10-й песне Шримад It Бхагаватам. is said there that Lord Krishna is just like the moon, and the internal potential damsels are just like stars around him. Господа Кришну сравнивает там с Луной, а девушек, олицетворяющих Его внутреннюю энергию, со звездами, рассыпанными вокруг Луны. Srimad Bhagavatam ki jai. This is a nice section of Bhagavatam. Это очень интересная часть Шримад Бхагаватам. Of Uddhava discussing Lord's pastimes outside of Vrindavan. Это Уддава, он обсуждает здесь игры Господа за пределами Вриндавана. You know that Uddhava was instructed by Lord Krishna. Знаете, что Господь Кришна дал наставление Уддаве. And then Uddhava was given instructions by the Lord. А затем, Уддава сначала дал наставление Господу, а затем Господь давал ему свои наставления. That he should go to Badrikashram. То, что он должен отправиться в Бадарикашрам. And so Uddhava started, И Уддава отправился туда. but then he came back Но затем он вернулся.
and the Lord mercifully instructed Uddhava more И Господь милостиво дал еще свои наставления in the Будде presence of Maitreya Rishi. в присутствии Майтрея Риши. And then we left and he went to Bhadrashram. И затем он ушел в Бадайкаши. Okay, Srila Prabhupada ki Jai. jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gol Bhagan ki jai. Hare Krishna. Novoyamyshevo ki jai. Jai. So do you boys go on Sankirtan today? Вы сегодня идете на Санкиртан? Yeah. You go to Pavoda? Сколько, да? How many will go out today? Сколько человек отправится? 4. And how's the book distribution? И как книги распространяются? Ну, где-то 20. Each devotee? Каждый. Ну, не все. Ну, тут пока нет вообще. I 20, 30. When you say 20 or 30 books, which books do you mean? Когда вы говорите 20 30, какие книги подразумеваете? Ну, нектар, преданность, учение. Для даже деволши. Тысячи получить, да. Bhagavad Gita? Гид. Я сейчас распространяю такие, которые более целеобразны. I distribute those books that are not very expensive. How much do you sell one teachings of Lord Chaitanya for? Сколько вы продаете одном учении, как вы читаете? Ну, так, 250 тенге. 250. People are buying books. Люди покупают книги. When you speak to people, they're enthusiastic to know about this. Когда вы разговариваете с людьми, они с энтузиазмом хотят узнать что-нибудь об этом. Ну, на улице не все они торопятся, не все хотят что-то сразу знать. Если немножко им рассказываешь, что это какой-то интерес. Not everybody in the street, they feel interested at the moment, but if I talk to them for some time, interest arises. Бывает даже некоторые люди, бабушка вчера, например, For example, yesterday, даже последний день там была. and a very woman, she gave me her last month. Yeah. When I was in Hungary last time, Когда я последний раз был в Венгрии, Shivam Swami and I were talking about book distribution. Шиварам с вами там говорил о распространении книг. He told me how when girl had been on Sankirtan Он рассказал мне о том, как одна девушка отправилась на Санкиртан. and she'd been working on the street Она распространяла на улицах. and she had like a big bag of books. И у нее был большой мешок с сумками. And sometimes when the light would turn red, she would turn and she would stop the people in the cars. И когда красный свет светофора загорался, она подходила к людям в машинах, кто остановился на светофоре. So one of these very, very long black limousines, И один подъехал один длинный черный лимузин. you know what, those extra long ones like they have at the airports, Знаете, такие супер длинные, как в аэропортах бывают. you know, we call them stretch limousines. Мы называем их длинный лимузин, растянутый. So one stretch limousine pulled up. И подъехал один растянутый лимузин. So this girl, she said, somebody rich must be in there. И эта девушка сказала, ну там, наверное, кто-нибудь богатый So сидит. she went over, she knocked the window, Она подошла и постучалась в and the окно. window, Окно опустилось. and she looked inside, there was one man sitting in the Она back, заглянула туда, там сидел один человек. and he was dressed very nicely. Он одет был очень хорошо. And she looked in and said, hi. Она заглянула, сказала привет. She said, you know, you should, you know, take some of our books. We're selling these books that are very beautiful. Возьмите у нас вот эти книги, мы их продаем, они такие He красивые. said, well, let me see. Он сказал, дайте я посмотрю. So the girl gave him one book. Девушка дала ему одну книгу. He started looking at the book. Он начал смотреть на книгу. And the girl was a little amazed that this man was sitting in the back of his car. И девушка, она просто немножко была удивлена этим человеком. And she said, what work do you do anyhow? Но ей хотелось узнать кое-что об этом человеке. Она спросила, какой деятельность, чем вы занимаетесь, какой The работой? man looked at him and said,
I'm a hired killer. Он сказал, ну я наемный убийца. She goes, what? Он сказал, что? You're what? Что? Кто? And she said, oh, you're kidding me. Она сказала, да вы шутите просто. You're just joking. Шутите. Then the man opened his coat. Тогда человек вот так пальто And he оттянул, pulled out his gun. вытащил свой пистолет. He gave it to the girl and said, take a look. Дал девушке, сказал, ну ладно, на, посмотреть. So the Sankirtan girl had the guy's gun in her hand. Эта санкиртанистка, она взяла этот пистолет. She was like pointing at the guy. Она навела его на этого парня. Don't do that, it's loaded. Он говорит, не делай этого, он заряжен. And so then, the guy took his gun back. Затем он взял у нее назад пистолет. And the guy said, really, I kill people. И он сказал, да, я на самом деле убиваю людей. And the girl looked at him and said, how to show? Она сказала, ну хорошо. At least take our books. Как минимум, хотя бы возьмите нашу книжку. And start chanting Hare Krishna. Начните успевать Харе You'll Кришну. stop killing people. И тогда вы прекратите убивать людей. And so the guy said, how to show? Харе сказал, хорошо. So then he reached in his pocket Затем он полез в карман, and he pulled out 500 British pounds, достал 5000 английских фунтов стерлингов. which is about $750. Это где-то около $750. $750. And he took 3 or 4 books. Взял 3-4 книги, And he gave her $750 for 3 or 4 books. дал нам $750 за 3-4 книги And he went off to kill someone. и уехал убивать кого-то. So this is the glories of book distribution. И такова слава распространения книг. The book distributors are saving the most fallen people. Распространители книг, они спасают самых падших людей. It's a great service. Это великое служение. Okay, we're going to stop here. Сейчас мы остановимся. And we're going to have a program this afternoon in Pavlodar, И после обеда у нас программа будет побладать 4 o'clock. в 4 часа. And then we're not really sure what's going to happen to me tomorrow, А затем я не представляю, еще не уверен, что случится со мной завтра. because we're supposed to go to Usk-Kamenogorsk, Поскольку мы должны отправляться в Усть-Каменогорск, but we don't know if the airplane has decided to fly or not. но мы не знаем, решит самолет лететь туда или нет. Maybe it will come, maybe it won't come. Может быть, он полетит, а может быть и нет. So we're going to find that out today. И это завтра. Okay. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Hare Krishna.